Hello guys. Hello bro. Hello sis. So I wanna Halo, open the cam first and then I hope that you can open your cam as well, yeah. Hello, good evening. Hello good Good guys. evening. morning. Good evening. All right. Is this the first time for you all meeting me? Is this your first time? Ini pertama kalinya Yes. kah teman-teman kita satu No, kelas? Oh, no. No. Sam. Really? Oh. When basic one, we ya kita udah pernah ketemu bro. Oh, really, sister? Yeah. Oh, maybe raise your hand, guys, if you have ever been with me. Bagi teman-teman yang sudah pernah satu kelas sama saya, boleh diangkat tangannya, teman-teman. I just wanna know how many, ya. Alright. That's bro or sis, ya. Okay. Ada yang nama zoomnya Nandang, dan bro Mikael, ya. Alright, sis Hani, and then sis Thea, yeah, and then Sisinta as well. Oh, Sisinta, I think I still remember you. Maybe just last week, yeah, you finished your basic one, right? Yes, right. Okay, with bro, oh, forget the name, bro Abi. Yes, correct. I see. Okay, and finally we meet again, yeah. So sorry for the last week, final week, yeah, because Bro Abi replaced me, yeah, Since tadi because I was Yes. hospitalized. Okay, but finally you finished, and yeah, we meet again, yeah, on the basic too. Okay, guys, yeah, thank you. Sinta and friends, thank you so much. The first one, I have to introduce myself, guys, yeah. My name is Coco, guys. Just call me Coco. It's okay. You may call me Bro Coco. It's okay. Yeah, no problem. Just call me. Yeah, whatever you want. Yeah, everybody. But don't call me Mister. Everybody. Ya. Nggak usah dipanggil Mister. Nggak apa-apa. Ya, panggil Bro aja. Panggil Coco aja. It's okay. No problem. Okay. And this is about me, guys. Yeah, so you can see my full name and yeah, everything about me. Hi partners, it's me Bro Koko, ya. My full name is Koko Lintang Arganata. Yeah, that's my full name, but everyone calls me Koko. And then this is about myself. I live in Kediri, Java, ya. If you know Kampung Inggris Pare Kediri, ya. So I am not in Kampung Inggris, but maybe it's around 1 hour, ya. Around 1 hour from Kampung Inggris. It's still in Kediri, Java. And then my hobby is traveling. I like to visit new cities, and this is my Instagram. Why I put it here? Because next, yeah, there will be an assignment, yeah, for you all, and it's related to Instagram. Ini Instagram saya taruh di sini. Kenapa? Nanti ada tugas ya buat teman-teman. Tapi itu nanti ya di pertemuan ke mungkin 10 gitu ya, 20 nanti berhubungan dengan Instagram. And this is my teaching activity. I teach in Kampung Inggris Pare, ya, everybody for 8 to 9 years. Saya ngajar di Kampung Inggris Pare sudah 8 sampai 9 tahunan, ya. And then I teach in university as well. Saya juga ada kelas di kampus. That's it. Okay, and there are just two rules ya guys for this class. Dua aturan aja untuk kelas ini. What are they, guys? Boleh kita baca sama-sama? Yang pertama apa, guys? Brave to Brave to speak. brave to speak. And then the second Brave one to is speech. Respect others. respect others, ya. Others. Okay, brave to speak means artinya apa sih? Brave to speak. Berani berbicara. Berani berbicara. Bicara, ya. Nah, how about respect others? Menghormati yang lainnya. Hormati sesama. Menghargai yang Ya, menghargai yang lain, ya. You have to brave to speak, ya guys. So you are now, it's not in a basic one anymore, but in a basic two, ya guys. Teman-teman bukan di basic one lagi, sudah di basic two. Jadi harus lebih berani untuk berbicara, teman-teman, ya. Jangan takut salah gitu ya. Don't be afraid to make mistake. And then respect others, ya. I want you to respect others, ya. Respect each other. Jadi kita hargai teman kita ya, kalau ada yang mungkin cara bacanya kurang tepat atau mungkin dia masih malu-malu, ya, we don't need to be laugh, ya.
kita nggak perlu ngetawain, that's it. Just give the chance, just give the opportunity, just let him or her do the best. Kita kasih kesempatan ya biar teman-teman kita improve ya. Nah, jadi kalau kita tahu, it's better for us to teach, to tell. But if we cannot, just let them improve themselves. Okay, so I think that's it, guys. And then about the class, the kelasnya it's same as the basic one, sama seperti basic 1 ya, ada video recording. And then the material the module, guys, you can download it. Sudah saya bagikan ya modulnya di grup, silahkan di-download. Nanti bagi teman-teman yang baru masuk grup, belum dapat modul, boleh nanti kontak saya ya, atau mungkin nanti saya kirimkan ulang ke grup, nanti teman-teman bisa download di sana. Okay, I think for the schedule, Monday to Friday at 8 to 9 PM ya. Jadi jadwalnya sesuai ya, jam 8 sampai 9 di Senin sampai Jumat. Any question from you guys about the class, about me, about this level? Mungkin ada pertanyaan teman-teman, please. No. No ya? No, bro. Okay, alright. Okay then, so some of you say hi to me. So hi, nice to meet you again, and nice to meet you all, everybody here. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Oh, Okay. Mister, Yeah, bro. Sister, For the PowerPoint will be shared or not? oh yeah, we have to say sorry, everybody, for the PowerPoint. We cannot share it because there was something bad everybody on speaking partner management at the time. Sebenarnya dulu kita bagikan PowerPoint teman-teman ya, cuman pernah ada kasus yang kurang mengenakan, jadi kita akhirnya membagikan PDF aja, like that one. So sorry ya, sister. Okay. But there is a video recording, tapi ada video rekamannya ya, so you can rewatch ya. Silakan nanti ditonton ulang, and then you can catch the point on a video recording. Okay, clear enough, guys? Yes, Enough. clear enough. Are you ready for studying today? I'm Yes. ready. Ready. Yes, Let's go, ya. ready. Okay, and the first meeting usually about introduction, right? Okay, introduction, perkenalan ya. And today it's about introduce longer and clearer. Boleh kita baca sama-sama kali ya? Introduce longer. Introduce longer and clearer. Introduce longer and clearer. Alright ya. Ini walaupun pakai D, bacanya pakai J ya. Introduce gitu. Introduce Longer and clearer. longer. Ya, it's not longer ya, but longer and clearer. Alright. Longer ya, jadi bukan longer. Introduce itu memperkenalkan, long itu apa sih? What is long? Panjang. Kalau longer Lama. lebih panjang ya. panjang. Memperkenalkan lebih panjang, and clearer. Clear itu jelas, clearer berarti lebih jelas. Okay, let's introduce ourselves and be partners, guys ya. Hari ini teman-teman kita prakteknya lebih ke perkenalan ya. So you introduce yourself. In a basic 1 you did it, but on a basic 2 you can do it longer and clearer, everybody. Basic 1 sudah ya teman-teman perkenalan. Basic 2 harus lebih panjang gitu teman-teman ya. So how to, I will tell you after this. Bagaimana caranya saya jelaskan setelah ini. Okay guys, look at this ya. When we want to introduce ourselves, please remember 3 rules. When we want, ketika kita ingin ya, introduce ourselves, memperkenalkan diri kita, please remember 3 rules. Ya, kita harus ingat 3. Ini ya. Yang pertama ada don't be nervous. Jangan gugup ya teman-teman. Jangan grogi ya gitu. Just do it ya. Just be calm, just enjoy. And then keep it simple but clear. Simple but clear. Ya, simple ya. Tapi jelas gitu ya. For example, your name.
Ya, maybe just your full and nickname only. Misalnya nama ya, ya kan nama lengkap, nama panggilan itu aja. Nggak perlu kan kita sejarah nama saya tuh gini gini nih. I think that's too long ya. It's too long, terlalu panjang. Okay, so keep it simple, simple aja ya, but clear, tapi jelas. And then keep on point. Ya, kita fokus pada poin kita ya. Name, ya, that's about name. Hobby, ya, that's about hobby. And then job, ya, about job. Jadi fokus di poin kita aja. Oke ya. Today, introduce yourself guys by answering the 7 questions here. Silahkan hari ini teman-teman memperkenalkan diri dengan fokus pada 7 pertanyaan ini ya teman-teman ya. So the first question is, what is your name? What is your name? Siapa namamu? Nanti silahkan teman-teman menyebutkan nama masing-masing. What is your name? My name is, my full name is, I am, bla bla bla. Silahkan ya. Dan second one, yang kedua, what do you do for living? What do you do for living itu artinya apa pekerjaanmu gitu ya. Atau pakai kalimat tanya lain, what is your job? What is your job? Apa pekerjaanmu? Sama aja ya. Jadi apa pekerjaanmu? Ini menanyakan pekerjaan. Silahkan teman-teman nanti menyebutkan pekerjaannya apa. And then the next one, how old are you? How old are you? How old? Berapa umur ya? Are you? Berapa umurmu? It's kind of sensitive question guys actually, but there is a key ya to answer well. Sebenarnya ini sensitif ya teman-teman, pertanyaan tentang umur, tapi ada caranya ya, biar nanti teman-teman tidak menyebutkan spesifik gitu. Ada, nanti saya kasih tahu ya. And then what is your educational background? What is your educational background? Apa latar belakang pendidikanmu? Ya, mungkin pendidikan terakhir teman-teman apa, nanti silahkan disebutkan. And then what do you do in your leisure time? What do you do? Apa yang kamu lakukan in your leisure time, di waktu luangmu? Maksudnya tuh hobinya ya guys. Silahkan nanti menyebutkan hobi masing-masing. Nah ini ya, what is your favorite activity to do? Apa aktivitas favorit yang dilakukan? Okay, maybe reading or swimming ya, atau mungkin cooking. Nah, nanti silahkan disebutkan. And then why did you take this course? Why do you take this course? Ya, it's not did but do. Kenapa kamu mengambil kursus ini? Apa sih alasan teman-teman ambil kursus bahasa Inggris ini? Nanti kan mungkin ada perbedaan ya satu sama lain. Silahkan nanti dijelaskan. You can tell. And then the last, what is your goal by the end of this class? What is your goal? Apa tujuanmu by the end dengan berakhirnya of this class, kelas ini? Kita kan 1 bulan nih ya. Jadi apa sih tujuan teman-teman dengan berakhirnya kelas ini nanti ya? So you can tell to your friends. Oke, jadi silakan perkenalan teman-teman hari ini adalah menjawab 7 pertanyaan ini. How to answer, bagaimana cara menjawabnya? Look at this guys, I'll make it bigger. Ini ya 7 pertanyaan dengan 7 jawaban di sini teman-teman ya. Silahkan nanti berkenalan dengan pola kalimat yang ada di sini. So sorry, I need to mute for a while ya. Saya izin mute sebentar karena ada teman-teman yang baru masuk gitu ya. Jadi nanti saya mute lagi gitu ya. Jadi biar nggak tabrakan aja ya guys. Tapi tenang aja, pasti akan saya nyalakan juga kok ya suaranya ketika nanti praktek. Oke? So guys, the first one, pertanyaan pertama tadi ada what is your name? Siapa namamu? Silahkan nanti menyebutkan nama masing-masing dengan awalan ini ya. My name is. Saya yakin teman-teman nggak asing dengan kalimat my name is. Gitu ya. My name is, nama saya adalah. Misalnya namanya William Smith gitu ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan aja ya. My name is William Smith. Nama saya adalah
William Smith. Oke. Atau my full name is, pakai full name ya, nama lengkap. My full name is, nama lengkapku adalah William Smith. Atau pakai yang daily ya, untuk yang seharian aja nih, santai aja. I am, gitu. Aku adalah, gitu. I am William Smith. Aku adalah William Smith. Nah, jadi silakan nanti dipilih ya, yang mana aja. It's okay, no problem guys, you can choose. Misalnya, my name is William Smith, gitu. It's okay. Nanti boleh dikasih nama panggilan ya guys. My name is William Smith. You can call me. You can call me. Kamu bisa memanggilku. Misalnya Willy, gitu. My name is William Smith. You can call me Willy. My full name is William Smith. You can call me Willy. I am William Smith. You can call me Willy. Choose one. Introduce yourself today. Pilih salah satu, kenalkan diri kamu hari ini. Ya. Second one, pertanyaan kedua, tadi tentang pekerjaan ya. So, what do you do for living? What is your job? Apa pekerjaanmu? Nanti silakan menyebutkan profesi masing-masing dengan awalan I am. Aku adalah, atau an itu artinya seorang di sini ya, karena pekerjaan seseorang. Gitu. Anyway, you have learned about or an ya, everybody, in a basic one. Teman-teman kan sudah pernah belajar artikel ya di basic 1. Itu kita gunakan untuk profesi yang awalannya huruf konsonan apa huruf vokal guys? Kalau Konsonan. konsonan. Contohnya apa ya? Profesi apa Bunyinya guys? A, I, U, E, O. Teacher. A teacher. Alright. Nah, karena teacher, T itu kan konsonan ya, berarti a teacher. Kalau n untuk yang huruf Vowel. Vowel. vowel ya. A, I, U, E, O. Vowel. Contohnya apa guys? A, I, U, E, O. A, A, I, I, U, U, E, E, O. O. A, I, U, E, O. For example, n apa ya profesi yang n? Engineer. An engineer. Entrepreneur. Entrepreneur, alright. Pengusaha ya, engineer atau employee, architect ya, an architect, that's it. Nah, nanti silakan ya disesuaikan teman-teman. Intinya kalau untuk profesi yang awalnya huruf konsonan, kalau n untuk yang vowel ya atau vokal a, i, u, e, o. Jadi misalnya I am a teacher, I am an entrepreneur, I am an architect, I am an employee, I am. Kalau housewife guys, housewife itu a housewife apa an housewife? A Housewife. Nah, housewife. very good. Thank you guys ya, thank you so much. So you can tell about your profession ya today. Nanti silakan menyebutkan profesi masing-masing. Oke, I am, kemudian nama profesinya. Atau pakai pola yang kedua ya, I work as di sini sebagai ya. Jadi aku bekerja sebagai, misalnya seorang guru ya, berarti I work as a teacher. Atau mungkin pengusaha ya, I work as an entrepreneur. Atau arsitek, I work as an architect. Or others ya, atau yang lain-lain. Silahkan nanti disesuaikan. Atau mungkin teman-teman nggak kerja tapi ada bisnis gitu misalnya ya. Nanti pakai kalimat ini berarti ya, I don't work, aku tidak kerja, but, tapi, I have business for example. Tapi aku punya bisnis. Okay, so I don't work, but I have business. I run my business. So you can tell to your friends, ya. Oke, itu ya pekerjaan teman-teman. Dan tadi pertanyaan ketiga ada pertanyaan tentang umur ya. How old are you? Ya, it's kinda sensitive ya guys, sebenarnya sensitif. Tapi sekali lagi kita nggak harus secara spesifik kok jawabnya ya. Misal nih teman-teman usianya 20-an ya.
Gimana cara bilang 20-an? Itu tinggal 20 tambahin S aja. Jadi 20s ya. Atau 20s gitu. Itu berarti 20-an. Entah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya ya. Nah, pokoknya kalau 20-an ya 20s. Nanti jawabannya I am around 20s. Aku sekitar 20-an. Nah, gitu ya. Itu boleh aja guys, it's okay, no problem ya. Kita nggak harus spesifik. Karena memang ya sekali lagi sensitif ya kalau usia atau umur itu. Tinggal tambahin S aja. Berarti kalau 30-an gimana guys? Do you know? 30 tambah S aja. Jadi gimana? 30s. 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 40-an? 40-an? 40s. 40s ya. Nah, this one. Dan seterusnya. Boleh aja seperti ini ya. So it's okay, no problem. Itu kalau teman-teman tidak mau menyebutkan spesifik ya. Tapi kalau spesifik ya pakai yang bawah ini ya. I am bla 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 years old. Misal nih umurnya 35 tahun. Berarti gimana guys? I am 35 years old. 35 Years old. I am 35 years old. That's it. Atau aku hampir 36. Berarti pakai yang bawah ini. I am almost 36. I am almost 36. Tanpa kita bilang years old, itu sudah bisa dipahami ya. I'm almost 36. Aku hampir 36. Nggak mungkin lawan bicara kita bingung. Hampir 36. Apa nih maksudnya? It's impossible ya. Pasti paham ya. Oh 36 itu maksudnya umurnya. Oke ya. Itu teman-teman. How to answer the question related to the age ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan berhubungan dengan umur. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi ada what is your educational background? Apa latar belakang pendidikanmu ya? I think just the last it's okay ya. The last educational background, latar belakang pendidikan terakhir aja it's okay, no problem. Teman-teman di kalimat yang pertama ini ya, I studied in bla 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 and finished in bla bla bla. In di sini ngarah ke tahunnya ya guys. Nah, karena kan belajarnya kan sudah lewat tuh, pakai lampau ya, I studied. Nah, in, anggap aja gini misalnya ya, aku belajar di tahun 2016, and finished, dan selesai. Nah, in ini juga tahun ya, di tahun misalnya 2020, 2020. I studied in 2016 and finished in 2020. Nah, gitu ya. Jadi in di sini ngarah ke tahunnya. Soalnya ada rentangnya ya. Studied in bla bla bla, finished in bla bla bla. Belajar pada tahun berapa, selesai tahun berapa. Nah, nanti silahkan disesuaikan ya. Atau kita menyebutkan majoring ya. Majoring itu jurusan, guys. Jadi, nanti awalannya gini, I graduated in, graduated lulus ya, aku lulus pada tahun, tadi tahun 2020 misalnya ya, I graduated in 2020 atau 2020 ya boleh, majoring in, misalnya jurusan, misalnya manajemen gitu ya misalnya ya, management, ya majoring in management. Oke, atau math ya, atau English atau apa gitu ya. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan. Oke. That's it. Atau mungkin teman-teman pakai kalimat yang selanjutnya ya. It was bla 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 years ago. I finished my bla bla bla. It was bla 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 years ago. Misalnya tadi 2020 tuh ya. Berarti kan 5 tahun yang lalu. It was 5 years ago. 5 tahun yang lalu aku menyelesaikan
bla bla bla. Mungkin di sini ada juga yang ternyata chat saya nih ya, bro, kalau masih SMA gimana gitu ya, baru saya masuk nih chatnya. Oke, berarti latar belakang pendidikan terakhirnya ya, berarti ya SMP-nya gitu ya. How to say SMP guys? SMP bahasa Inggrisnya apa sih? Junior high Junior school. high High school. school. Junior High school. Secondary. Yes, Secondary school. junior high school atau secondary school. Oke. Ya, berarti nanti disebutkan itu ya. Berarti misalnya it was misalnya last year I finished my junior high school. Atau mungkin SMA ya. SMA itu apa? Senior Senior high school. Senior high school. Senior high school. S1 apa, bro? Kalau S1 apa guys? Bachelor. Bachelor. Bachelor Bachelor degree. degree. Nah, my bachelor degree ya. Oke. Bachelor itu S1. Kalau S2 apa guys? Master degree. Master degree. Master degree. Kalau S3 apa guys? Doktor. Nah, ada tuh di basic one ya. Masih ingat kah? Doctoral. Nah, ada ya. Doctoral. S2 apa itu bacanya apa? Master degree. Master degree. That's Oh, it. master degree. Doctoral itu S3 ya. Beda sama doctor ya guys. Kalau doctor itu dokter ya. Tapi kalau doctoral itu doktor. That's it. Like that one. Oke ya guys. Silakan nanti disesuaikan sekali lagi ya. Your educational background. Oke. And then the next one, the fifth, pertanyaan kelima tadi tentang hobi ya. What is your favorite activity to do? Teman-teman kalau hobi di Inkan ya, di basic one sudah kan ya? Sudah. Masih ingat kan ya? Ya. Kalau hobinya bernyanyi berarti sing apa singing? Singing. Singing ya. Hobinya jalan-jalan, travel apa traveling? Traveling. Itu namanya dijerenkan ya. Dijerenkan itu dikata bendakan. Oke, jadi nanti misal nih hobinya reading gitu aja deh, kita buat contoh reading, Reading. membaca. Nah, nanti bisa pakai Camp apa nge-camp kok? Sorry, bro. Kalau nge-camp itu bahasa Inggrisnya apa? Camping. Camping. Oh, camping. Camping ya. Berarti diingkan aja ya, camping. That's it. Kalau shop jadi shopping gitu ya. That's it. Oke, nah, nanti teman-teman bisa pakai kalimat ini ya. I spend my leisure time by. Nah, aku menghabiskan waktu luangku dengan reading misalnya. Atau pakai yang lebih mudah, I love doing reading. Atau I love reading gitu aja juga boleh. Lebih simpel lagi pakai yang bawah, I am into reading. That's it, I'm into reading. Sorry, bro. Ya, bro. Kalau kita bilang saya suka naik sepeda, apakah reading juga apa bacaannya beda? Reading basic. Oh, riding itu bro, itu riding ya. Nah, itu riding. Atau kalau bersepeda langsung aja pakai kata cycling juga boleh ya. Cycling. That's it. Tapi kalau pakai ride ya bro, itu bukan reading ya, tapi riding gitu. Hampir dibaca reading tadi. Iya, mirip-mirip ya, reading sama riding like that. But it's different ya, tapi beda. Riding. Bro Koko. Bicycle, yes. Bro Koko mau tanya. Jangan, kalau sport? Sport? Kalau sport gimana? Sport. Sorry, I didn't catch the point. Maksudnya gimana sih saya? Kalau sport? Maybe exercising. Hobinya maksudnya hobinya berolahraga. Olahraga, sport. Oke. Gini guys, sport itu olahraga, exercise itu juga olahraga ya. Mungkin saya tambahkan sebelah kanan sini ya. Sport, exercise, sama-sama olahraga ya. Tapi kalau sport itu permainan ya guys. Kalau exercise itu non permainan. Misal football itu masuk ke sport apa exercise? Sport. Gitu. Jogging guys, jogging itu sport apa exercise?
Exercise. Exercise. Push up lebih ke? Exercise. Exercise. Itu dia ya. Oke, jadi kalau teman-teman cuma bilang I like, misalnya I like atau I love doing sport, ya aku suka berolahraga, boleh, Maybe cuma nggak mean, spesifik ya. Oh, spesifik ya. Iya, cuman di situ nggak spesifik, cuman olahraga, tapi olahraga Oh, berarti apa, gitu. harus misalnya saya suka basket, saya suka futsal gitu ya. Nah, itu lebih jelas gitu sister. Oh. Jadi misalnya I love doing atau I love playing basketball. Nah, itu lebih jelas. Oke. Tapi bukan berarti gym. dijawab sport tidak benar gitu. Ya benar juga ya guys, cuman nggak spesifik gitu aja. Kalau gym gimana guys? Berarti diing kan doing gym. Gym. Doing Oh, gym ya. That's it. Oke. Get it? Oke. Thank you. Okay, alright. Ada pertanyaan hitting the gym, hit the gym. Boleh sih, cuman itu lebih ke kiasan ya, bro. Jadi hitting the gym atau hit the gym itu artinya ya olahraga di tempat gym. Kiasan ya, idiom kita bilangnya. Tenang guys, di level ini ada juga kita belajar idiom nanti. Oke, do exercise betul nggak bro? Betul, tapi kalau olahraga, hobi diingkan dulu jadi doing gitu ya. Terus kenapa harus berakhiran ing? Sekali lagi guys ya, olahraga itu kan kata benda ya. Nah ya sudah, berarti diingkan. Dan juga hobi itu kata benda, jadi ya diingkan. Oke. Itu ya. Oke, kemudian 2 pertanyaan lagi untuk introduction ya untuk hari ini teman-teman. Why do you take this course? Kenapa kamu mengambil kursus ini guys? Silakan ya. Kenapa sih teman-teman mengambil kursus ini? Ada yang mau jawab? Why guys? Because? For what? I want to be able to speak English well. I want to Yeah. be able To work very well. I want to be able to Skill. Speak English speak English well. well. Okay, speak English well. Major study in future. Alright, oke. Kita ambil contoh misalnya yang ini ya. I want to be able to. Jadi aku ingin be able to itu bisa ya. Aku ingin bisa speak English well. Berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, nanti boleh ya pakai awalan ini. I am taking this class because. Aku sedang mengambil kelas ini karena I want to be able to speak English well. Atau pakai yang bawahnya nih. The reason why I am taking this is. Alasan kenapa aku mengambil kelas ini adalah I want to be able to speak English well. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan alasan teman-teman. And the last question, pertanyaan terakhir, what is your goal by the end of this class, guys? Apa sih tujuan teman-teman dengan berakhirnya kelas kita ini nanti? For what, yes? Apa? I can communicate in English fluently. Okay, I can communicate in English fluently. Aku bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris fluently ya, dengan lancar. Oke, jadi nanti bisa pakai awalan ini ya. By the end of this class, I hope I can. By the end of this class, dengan berakhirnya kelas ini, I hope I can. Aku berharap aku bisa communicate in English fluently. Berarti karena this I can, berarti ini saya hapus ya. I can communicate in English fluently. Atau kalau mau lebih simple, pakai yang bawah. The goal is to communicate in English fluently. Tujuannya adalah untuk komunikasi dalam bahasa Inggris dengan lancar. Okay, so I think that's it guys ya. Maybe any question from you guys? Mungkin ada pertanyaan teman-teman before you practice your introduction. Question yang 7 itu tadi apa, Bang? Yang mana bro? Ketujuh? Communicate in English. Oh, communicate in English fluently. Ya, communicate, berkomunikasi in English dalam berbahasa Inggris Dengan lancar. Dengan lancar. That's it. Okay. Thank you. Okay, you're welcome, bro.
Oke ya guys, silakan dipersiapkan untuk praktek perkenalan ya. Hari ini saya buatkan breakout room juga ya, karena teman-teman sudah di basic 1 kan. Are you familiar with breakout room guys? Yes, I think. Yes, Very of familiar. course. Yes. Do you like breakout room? Like, Yes. yeah, Yes, I I like. like. Alright, I oke like. ya. Kok But aku oh ya, mau tanya tadi yang terlewat yang poin 2 yang kalau I work a housewife itu harus pakai itu karena apa? karena housewife awalannya adalah huruf konsonan. H kan konsonan. Right? Housewife itu kan H kan konsonan. Jadi Oh, a housewife gitu. jadi harus ya kalau Yes. kecuali yang A I U E itu ya. Maksudnya karena dia menunjukkan ke orang, Mbak. Like that one. Yes. Oh, oke. Thank you, Bro. Welcome sister. Oke ya, coba dong. Saya pengen ada yang nyoba perkenalan di sini. Nanti nggak harus semuanya. Ini 1 poin kan ada 3 nih. Semuanya my name is, my full name is, enggak ya. Salah 1 aja. It's okay ya. At least 7 points here, everybody ya. So I will give you an example. So good evening, guys. Let me introduce myself. My name is Koko Lintang Arganata. You can call me Koko. I am an English teacher and speaking partner. I am around 20s. I graduated in 2025, majoring English department. I love doing watching football match. Yeah. I'm taking this class because I want to be able to speak English well, and by the end of this class, I hope I can communicate in English fluently. Thank you guys. Gitu aja guys. Coba dong diangkat tangannya. I will give it to wait. I don't know, bro or sis. The name is Subhan. Bro, I think yeah. Bro Subhan Awali. Hello. Hello. All right, bro. This is your turn. Are you ready? I'm ready. Okay, then you can try it, bro, please. Hello, everyone. Hello. Hello, bro. Mention majoring in financial aid. I want to be able to speak English well. All right. I work in factory, Apple, wiring harness. My position is production supervisor. And I am 41 years old. I'm graduate in 2015 with a bachelor degree mechanical engineering. I enjoy traveling and riding motorcycle. I am talking in this class because it allows me to speak English with my children and my friends. So saya sedikit. Okay. Thank you. What is your goal, bro? What is your goal by the end of this class? Apa tujuan, bro Subhan, dengan berakhirnya kelas ini nanti in 1 month ya? The goal is I speak to English with my friend and my wife. Alright, okay. Nanti boleh pakai ini. The goal is to speak English with my friends, to my friends and wife ya. Thank you, bro. That's very good from you. A bit correction ya, bro. Sedikit koreksian tadi ketika bilang I am taking ya, bukan I am talking. Kalau talking kan ngobrol. Nah, ini taking, mengambil ya. I'm taking this class. Nah, I hope I can blah blah blah. Thank you, bro Subhan. Nice to know you. And then the next one, I want to move to sister. After brother is sister ya. Sis Ayin, hello. Hello, everyone. All right. evening. Good evening. So this is your turn, yeah? You can do your best, please. Okay, thank you for the occasion. My name is Laina Ayu. You can call me Ayin. I am a freelance designer.
and I'm around 30s. I studied in 20 I graduate around 10 years ago, majoring in biochemistry. I spend my leisure time by reading and listening to podcasts, and I'm taking this class because I want to communicate and present a project in English fluently. By the end of this class, I hope I can present my projects to client abroad or to English speaker client fluently. Okay. From me, thank you. Thank you, Sis Ayin. I'm sure that you often practice your English in your daily life. I'm sure for it. Okay, because Thank English is a you. language and language is about practicing ya. Thank Karena you. karena bahasa Inggris tuh ya bahasa dan bahasa itu harus dipraktekkan ya. Thank you, Sis Ayin. Thank you so much. Nothing to be corrected ya. Nggak ada yang perlu saya koreksi. That was very good from you. And this is your turn, all of you ya guys. 96 participants. It's impossible for me to choose one by one ya teman-teman. Kalau saya tunjuk satu-satu nanti yang praktek hanya beberapa dan yang lain akan diam ya. So please I'll make breakout room. Silakan saya bagi teman-teman ke breakout room ya. You need to introduce yourself longer and clearer by the 7 points here. Don't forget to have a greeting. Jangan lupa nanti ada greeting ya guys. Ada sapaan di awal ya. Hi, hello, good evening gitu ya. Dan kalau sudah kita tutup ya teman-teman. Mungkin thank you gitu aja nggak masalah ya. Tapi setidaknya ada penutup gitu ya. Jadi biar nanti teman kita nggak nunggu ya. Ini sudah atau belum nih gitu. Silakan ya. So, are you ready guys to be divided into some rooms? Yes, I'm ready. Okay. Let's go. It will be very fun, everybody, because so many participants here. Yeah, let's go ya. Take turn ya guys. Silakan nanti bergantian bergiliran, and you have time around 15 minutes ya. 15 menitan buat teman-teman. Let's go guys. Ini contohnya akan saya taruh di WhatsApp group ya. Nanti silakan teman-teman bisa cek di sana, so you can see there. Okay, see ya everybody. Udah berakhir kah ini? Udah berakhir cowok gue ketinggalan kelas. 15 menit udah buat. Jelas cu. My name is Satria Wijaya. I'm a housekeeper. I work as room attendant. I am from
I'm around 20s, 20 tahunan. I'm around 20s. I am around 20. I study at physics and finished in 2020. I spend my a short time by scrolling, listening, and speak Turkish. By the end this class, I hope I can communicate in English fluently and correct my grammar. Yes, thank you. Profesör Doktor Abdurrahman İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gul, is, ish, ish,
Gulus rasanya. Gulus. Gulmek tawa. Gulusun. Saya. Saya tertawa. Ini mau disebutnya. Oke. Gulus. Kalian gulusun dan pokoknya dandan itu bagus. Ginis. Ucus. Okuyus. Okuyus. Gilius. Anin bagus lari ke Paulo. Udah lewat kelas lagi gua ah. Gua mau gua bawa contohnya besok. Name is
Nah, mau gue bawa contohnya besok, Cok. Dia udah tidur, Cok. Jam 9. Bab. Hello guys. Halo. Hello, bro. All right. So, have you finished your introduction, guys? Ya. Yes, Yes. already finished. Finish, yeah. And we Okay. have more Yeah, time finished. to talk other. Okay. Gurunya I'm happy, guys. Yeah, if you can finish and you think the time is enough, yeah, right? Yeah, right, right. Okay. Enough. That's Meet again, Bro very Koko ya. Meet okay. again with you. Meet again with me, really, bro? Oh yeah. Okay, bro. Right, yeah. Bro. Sorry, sister. Kurang lama, bro. Kurang lama. Okay. Jaringan Banget. lagi terganggu nih Kurang saya. lama. Kurang Kurang lama. lama. Okay. Alright. Okay. Yeah, so sorry everybody. Maybe for the next untuk maybe for the first meeting I can be a dominant ya. Saya lebih dominan teman-teman di first meeting ya. Tapi tenang aja di meeting-meeting selanjutnya teman-teman yang akan lebih banyak prakteknya. Apalagi ini sudah basic 2 ya, bukan basic 1 lagi. Di mana di basic 2 harus lebih banyak praktek. I went to some rooms. Tadi saya ke beberapa room teman-teman ya. But not all of you ya guys, masih belum semuanya. Maybe later Yes. I will You go not to. attend in my room. Oh yeah, but I noticed I noticed everybody. So maybe next time I will go to your room. And your English is very good guys ya. Teman-teman sudah bagus nih, bahasa Inggrisnya hanya perlu untuk praktek lebih banyak lagi aja. Mungkin ada 1-2 yang masih malu-malu, come on ya. Kita jangan malu-malu guys. Dicampur-campur bahasanya nggak apa-apa Iya, guys. accentnya Really. masih medok, Bang. Accentnya. Masih Brother Paiman is here. Iya. aku Oke. masih malu sama malu-malu kayaknya. Brother Malu Paiman. kucing gitu kan. Still nervous, I'm bro. very happy to see you again. Where, Paiman? Gado-gado. Alright, oke. Kita apa ya teman-teman ya? Ibaratnya ditabrak aja gitu ya. Jadi jangan takut salah everybody. Bro Mike is My, here. my confidence. Oke, bro. Oke. Percaya diri. Ya, pengen bisa naik sepeda ya harus naik kan ya. Yes. Nah, pengen bisa ngomong ya harus ngomong. Nggak ada cara lain. Iya, Practice. ya, practice makes perfect, right? Right. Okay guys, that's the first meeting. Nice to know you. Senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Nice to meet you too, bro. Nice to meet you, To meet you too. I will spill for the next meetings. Topik. Besok teman-teman pertemuan kedua kita akan speaking lagi dengan materi food teman-teman ya. Food is makanan. Di mana besok praktek teman-teman adalah you need to promote a specific food that is famous from your hometown. Jadi besok silakan mempromosikan makanan spesifik yang terkenal di kampung halaman masing-masing. That's it ya. Apapun itu ya, what kind of food, it's free guys ya. Tomorrow you need to promote. Silakan besok dipromosikan. Oke. Boleh ya, makanan tradisional ya, it's dodol, boleh, it's okay, no problem. And I have to say sorry ya guys for the first meeting. Saya mohon maaf teman-teman untuk pertemuan pertama ini mungkin saya kurang ekspresif atau gimana. To be honest, I was hospitalized for 1 week. Saya baru keluar dari rumah sakit teman-teman. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak bindeng atau gimana. So sorry. Kelas yang sebelumnya kemarin juga saya harus ganti tutor ya di minggu terakhir. Jadi mohon maaf kalau misalnya suara saya masih kurang keras atau gimana, nanti silahkan teman-teman putar ulang videonya kalau masih ada yang bingung, dan kalau ada pertanyaan privately ya, silakan kirimkan langsung aja ke saya gitu ya. Oke.
Thank you. Yeah, thank you so much everybody for your prayers. Yeah, I still on a recovery and see you tomorrow, guys. Good night for this meeting. Thank you so much everybody. See you tomorrow and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Kan kontak saya ya guys. Thank you, Silakan kontak saya Koko. kalau ada pertanyaan. Thank you. Nice to know you guys. Bro Paiman. Bye. Selalu. Halo Mega. Yeah, I'm very happy when I see your face. See you. How are you, Bro Paiman? Goodbye, I am Bro very tired. Paiman. Yeah. Sinta, you are here, right? Yes. Yeah. Halo, Uncle Paiman. Nice to see you again, guys. See you again, guys. Sir Paiman. Okay, tonight. Nice, very nice. Bro I like. Paiman, actually in the breakout room, I mentioned your name. I tell to Mr. Halim, I'm very admire you because you have a good spirit and yeah. Michael, don't change. He's very enthusiastic to learn English, so I'm really appreciative. Dia mayor. Sri Aryani. So yeah. But when I join the class, I don't look at your face in here. But now I look at your face and I'm very happy to see you again, Mr. Paiman. Wow. That's great. Wow. Oh wow. We have many friends in here. Yeah. Yes.